incastonato nel passato, ma perfettamente in linea con il presente. Immerso in una natura preponderante in cui la dimensione cavallo-uomo si fonde perfettamente. The Royal International Horse Show prende vita in uno dei più affascinanti palcoscenici al mondo, the All England Jumping at Hickstead. Un luogo in cui si respira ancora l'atmosfera dei grandi che hanno calcato quello stesso terreno. Un concorso che arriva al suo 110° anno di esistenza grazie alla British Horse Society e allo speciale patrocinio di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. El concurso de Hickstead para mí es una ocasión especial, es un concurso histórico, es un concurso que es impresionante desde el punto de vista deportivo, pensando de todas las historias y todos los caballos y jinetes que han saltado en esta pista. Y bueno, es un honor, por supuesto, estar en este concurso y intentaremos hacer lo mejor posible. Bueno, pues para mí la primera experiencia como parte del equipo español de adultos, ya que he tomado parte en varias Copas de Naciones, pero de jóvenes y campeonatos de Europa. En el equipo de adultos es una experiencia muy buena. Espero coger y aprender mucho, coger las cosas buenas y aprender mucho de los jinetes con los que comparto equipo e intentarlo hacer lo mejor posible aquí en Hickstead. Dentro de un rato empezará la Copa de Naciones y a ver qué podemos hacer. Pues desde el punto de vista emocional, para mí bueno, siempre es una experiencia increíble representar a mi país en Copas de Naciones y bueno, en una pista como esta, ser el debut aquí, pues es espectacular, es excepcional para mí y espero llevarme un buen recuerdo de aquí, de esta pista. Bueno, pues desde el punto de vista técnico hay buenos equipos, hay un buen nivel de jinetes y de caballos y creo y supongo que será una prueba difícil, complicada, grande y bueno, es una pista muy grande, no se puede perder el tiempo para nada y supongo que será complicado, pero es igual para todos e intentaremos que sea para nosotros lo más leve posible. Esta pista es una pista de hierba que tiene bastante desnivel, es un poco difícil en ese sentido, ya que das saltos hacia arriba, saltos hacia abajo, es una pista muy grande en la que no te puedes despistar porque perderías muchísimo tiempo y es una pista, diría, del modelo antiguo, aunque los saltos están totalmente remodelados y modernizados. Es una pista de las antiguas y clásicas que la verdad es que da gusto entrar en esta pista. Bueno, como he dicho antes, Hickstead es un sitio histórico, una pista histórica donde han ocurrido sucesos históricos con caballos y jinetes especiales, excepcionales y por supuesto es un ambiente diferente aquí con la gente en Inglaterra, el público entiende lo que está viendo y la verdad es que es una experiencia increíble. Total 79-71 ace for Romania Gate of Switzerland. Their first rider jumping clear, good well. Dal 1909 la Coppa delle Nazioni è il più prestigioso e tradizionale circuito a squadre di salto ostacoli al mondo. Un circuito che nella storica venue di Hickstead ritorna per l'81esima volta. It's fantastic competition. For me, it's a great opportunity to be on the team. It was my first year on the team this year, so it was a fantastic opportunity. I really think one thing I'm going to treasure, for the rest of my life, my first Nations Cup at Hickstead, our home Nations Cup. I've been coming here on ponies for years, and young riders, juniors. Been coming here for many years and always watching the Nations Cup, every single year, watching it here, growing up, and finally to be on it is a dream come true, really it is. For Great Britain, Joseph Clayton riding Conman. I felt a lot of pride, going into the tunnel and going up into the ring, the whole crowd watching you. There's a little bit of pressure there, and you obviously want to do very well because you're representing your country at your home Nations Cup. But there's a lot of pressure. But
really proud, and you really want to do well, in front of all the people that have come to support you. The course was a tricky course. My round, for me personally, I think I started off a little bit slow because there's a bit of grading on the grass there. So number 2, it was a little bit uphill, and I started off a little bit slow. I think maybe tried to be a bit too careful. Try obviously not to knock a fence down, but started off a little bit too slow out of my rhythm, and then as we went on, I think he got better and he improved. Obviously with the weather, the course was changed a little bit. A few fences moved out of bad ground. We got the chance to walk it again, and I stuck to my plan a little bit, and just did the same sort of thing, because he did jump very well in the first round. Just up my pace a little bit early on, and I think he really improved. He really jumped well. I was really hoping to jump a clear, but unluckily we had one down. But he jumped fantastic in the second round. So yeah, I'm really pleased with him. Now to France. We've had a double clear from Kevin Stout, and now his teammate from Rio, where they won team gold, former European champion for France, Roger-Yves Post and Sangria Ducotti. C'est un concours qui est là depuis longtemps, et on voit les chevaux, on voit le courage des chevaux. Ça donne un peu pour voir s'ils sont en condition. C'est un concours quand même depuis plus de 50 ans ici. Je pense qu'on voit un peu s'ils sont bien en forme. Ouais, c'est pas du sable, le championnat d'Europe ça va être sable, mais c'est toujours un endroit où il y a des bons chevaux les bons chevaux sautent bien ici. Pourquoi vous avez dit les courages? Parce qu'il a la rivière qui est grande, et le double de bidet, il y a des grands obstacles. C'est un peu du vieux matériel, mais on voit s'ils ont un grand cœur. C'était un bon parcours, assez technique, pas très haut, mais il y a eu quand même 3 doubles. Il y a eu la rivière qui a fait un peu des fautes, mais ça va. Moi, la deuxième manche était mieux pour moi, j'ai mieux monté. Au début, c'est difficile parce que le terrain était un peu gras. Et première manche, on n'avait pas tous les marques sur la piste. Ça fait beaucoup de changements pour les chevaux. Il n'y a pas beaucoup de pistes comme ça. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu si les chevaux supportent la pression et s'ils ont envie de sauter. Ouais, c'est bien. Je pense que la deuxième manche, ils ont bougé les obstacles, ça c'est bien pour les chevaux. Il y avait 2-3 distances qui étaient un tout petit peu plus faciles que la première. Pourtant, un peu plus des distances imposées. Ils ont presque mis le même, pas beaucoup de différence. Il y a eu des chevaux qui étaient mieux à la deuxième parce qu'ils avaient moins peur de la rivière, ils étaient peur, les cavaliers aussi. Et ici, ils ont des foulées vraiment grandes alors. Et on doit s'habituer un peu au rythme. Avec la grande piste, on n'a pas le même rythme que dans un petit concours en sable, c'est différent. J'ai gagné le Grand Prix 2006 et la Coupe des Nations aussi une fois. Mais c'est toujours un concours important. It's a great round from the former European champion and reigning team gold medalist from the Olympic Games. So that's a clear from Roger-Yves Post and Sangria Ducotti for France. Next to jump, Michael Whittaker. With Viking for Great Britain. Viking now 15 years old. Owned by Miss Braybrook. Michael clear. It was quite a technical course actually. The line from 3, 4, 5, 6 was quite difficult. There's a lot of options. Down to water. A lot did 7, a lot did 8, one did 6. So there's a lot of decisions down that line. And then the double there, about number 9, the double was quite big, careful. And the last double was quite big and careful. It was a very careful course, I thought. Obviously we had quite a lot of rain, so they made it. They tried to put the second round on better ground, which actually was very helpful. I think it would have been way more difficult if they'd have left the fences where they were. So I think that was very helpful actually. It's a great show. Anybody who's got a horse can more or less come and jump here. From 1 metre classes up to 160 classes. So if anybody has a horse, he could probably come to Hickstead, which is great. Yeah, they have everything here, from miniature ponies to, working onto horses, so they have a full range of competitions, classes. Like I say, and if you have a horse or a pony, you could ride here.
it's not a closed shop at all. You know, you can, like I say, and anybody could come and ride here. So it's completely open, you know, and it's very, very traditional. I've been coming here since I was probably 13, 14 years old, and my son's been coming here from, you know, 11 years old. So, you know, it's a fantastic facility, you know, that we have in England actually. I've got lots, you know, but obviously winning the Hickstead Derby, that stands out, you know, and I've won the Grand Prix a few times, you know, the Nations Cup a few times. But I think winning the Hickstead Derby it was for the fourth time, but the third time on the trot, I think that's the outstanding memory. Michael Whittaker for Great Britain, just the one to jump, completes the course with just that one down, 4 faults. That, by my reckoning, makes Great Britain on a score of 20 faults as they complete their attack on the FEI Nations Cup here at Hickstead. So Michael Whittaker, 4 faults with Viking. Tra gli 8 team che prendono parte alla tappa inglese di Divisione 1 europea di Nations Cup risuonano i nomi altisonanti di nazioni che vantano il proprio nome iscritto nell'albo d'oro di questo tradizionale appuntamento con la storia. Ma quest'anno per la prima volta è presente anche la squadra verde-oro. Marlon Zanotelli, Pedro Veniss, Yuri Mansur e Pedro Junqueira Muylaert. 4 giovani cavalieri eccezionali. Nell'ordine entrano in campo ed iniziano uno ad uno a compiere l'impresa. Chiudono la prima manche con 4 penalità totali e dividono la testa della classifica provvisoria con la Germania. That's the round out of the manuals, ladies and gentlemen. Double clear from Marcus Henning with Commel full, which means that Germany, last line to go, third of the 3 doubles. Just 2 obstacles to negotiate. Still clear, coming to the last. Plenty of time on the clock. Can Brazil have another clear? Yes, they have. That's keeping the pressure. And that punch in the air, well deserved. Yuri Mansur, the 3rd clear for Brazil. What an incredible performance for Brazil. Well, we now know that Brazil will finish on 4 faults. And Pedro Junqueira does not have to jump. I think that says it all. Well, what happy scenes with Brazil. 3 super clears. They will finish on 4 faults, Brazil. They can't improve that score. The only way that Germany can repeat their performance from 12 months ago is to have 2 clears. Il Brasile non si scoraggia e continua la lotta verso la gloria. I teutonici crollano. Francia, Gran Bretagna, Irlanda e Olanda si migliorano. Gli elvetici tengono lo standard, ma nessuno riesce a superare i brasiliani. Os cavalos saltaram muito bem, eu estou muito feliz com a minha égua. É a primeira vez que ela faz uma Copa das Nações. Eu mudei meus planos, que infelizmente meu cavalo em Arren, tive uma semana difícil em Arren semana passada, então essa vitória realmente estou muito feliz. Eu acho que as condições meteorológicas não estavam das melhores hoje, isso sempre dificulta um pouco mais, mas eles tomaram uma decisão muito boa, que foi mudar os saltos na segunda passagem, e eu acho que os cavalos da equipe do Brasil se comportaram muito bem. Eu acho que alguns cavalos tiveram algum problema no rio. O rio aqui é um rio bem largo, onde os cavalos olham um pouco mais, e talvez na linha final também. Eu sempre falo, acho que é a melhor que tem no nosso esporte. Na minha opinião, é a melhor prova que a gente tem no esporte e a prova que eu mais gosto de montar. Eu adoro Copa das Nações. Eu acho que você tem um sentimento diferente, que você está realmente montando pelo seu país, você monta com seus amigos, então você tem realmente aquela sensação de estar representando o seu país. E, na minha opinião, é a prova mais bonita que a gente tem no esporte. E tudo começou com o Neco. Se a gente está aqui hoje, vencendo essa Copa das Nações, é graças ao Neco. Todos nós montamos com ele e aprendemos com ele. Então, acho que a gente deve essa vitória a ele, com certeza. Bem, estou realmente super satisfeito de ver uma equipe jovem como essa nossa ganhar aqui na Inglaterra pela primeira vez e ganhar com uma diferença grande para a Irlanda e para a Suíça. Então acho que foi realmente
uma grande performance do nosso grupo hoje. Seguramente ainda temos outros cavaleiros também a se juntar a isso. Pedro não veio com o melhor cavalo dele. E, enfim, nós temos grandes perspectivas pela frente para o Brasil. Hickstead é um dos maiores concursos da temporada europeia, tanto no momento do derby como no momento da Copa das Nações. E foi realmente um grande êxito para o Brasil. Aqui foi a minha ocasião dos meus derbys aqui. Eu ganhei 3 vezes, 63, 65 e 96. Então eu tenho uma grande recordação desse lugar, por isso estou também satisfeito do Brasil ganhar a Copa das Nações aqui. Muito bem, eu espero que não seja a última e que vamos continuar trazendo sucesso para o nosso país. Epilogo di una vittoria meritata, voluta e combattuta, che ha consegnato nelle mani della selezione la prestigiosa Edward Prince of Wales Cup.